in principle, there is nothing wrong with political cross-pollination because you are shopping for talent, you are shopping for allies. In any event, the unity of the state is more important than partisan political positions. But in our local context, you will also appreciate that what happens is not necessary to advance national interest. Sometimes cross-pollination is founded on very narrow parochial interests, like just killing opposition. You know, we saw this since time immemorial. In Moi's time, he would co-opt members of the political opposition into his government to silence them. And he would appoint as many as, and Bobby here can tell us about that, because, you know, before we had this new constitution that delinked the executive from the legislature, you had nearly a third of members of the National Assembly serving in the cabinet, sometimes even from the political opposition. That makes it very difficult to check the government. I think what we must not do is to create or inject impurities, political impurities that can contaminate the ideology of a political party, because we still need to have a clear, coherent political communication coming from the political opposition. You have the leader of minority that says this is the second most largest party in parliament. Ideally, we shouldn't be having people aligned to the political to the minority party serving in the majority government. You get? Because then that undermines accountability. But if you're looking for technocrats, bureaucrats, in this election we've seen the likes of David Ndii on the other side, the likes of Professor Makao Mutua on this other side. If for one reason or another, whoever wins the presidency wants to co-opt either of these technocrats, they would be at liberty to do so, because then they'll be coming to lend their professional expertise. That's okay. Na pia Bob, labda kuna mtu atasema itakuwa ngumu kwa sababu hata watu wakienda kupiga kura, labda pengine kila mrengo ulikuwa kuna tayari unajua tukishinda huyu nani nani. Na kuna lile swala kwamba watu wanaogopa kwamba anayeshinda anachukua kila kitu, kumaanisha anayeshindwa hana nafasi kisheria ya kuwa na nyadhifa yake kama kiongozi wa upinzani rasmi kisheria. Mlichukua ya maoni wakati tunasema tunasubiri katiba ya mwaka 2010. Hili mbona alikuweza kuafikiwa? Manake ni kwa sababu ya mfumo ambao tulikubaliana kama Wakenya tuwe nao katika uongozi wa ngazi ya utekelezaji wa kitaifa, yani national executive, na tulichukua mfumo wa kimombo tunasema presidential. Na kwa hivyo sasa unaona kwamba ni zile taasisi za dola ama vitengo vya dola ambavyo ndivyo ambavyo vinatiliwa msingi na kipaumbele. Kwa hivyo kuna national executive, kuna bunge la kitaifa, alafu kuna mahakama. Kwa hivyo katika huu mfumo utakuta kwamba na ule mfumo ambao sasa upinzani ama kiongozi wa upinzani yupo katika bungeni na wadhifa wake bungeni maalum, utakuta kwamba ni katika ule mfumo wa ubunge, yani parliamentary system. Na hapa tumejaribu kuileta hapo awali. Ukiangalia rasimu za katiba za awali kama ni ile ya Bomas na hata ile ya kwanza, sisi kama Committee of Experts tulikuwa tumeichapisha Harmonized Draft Constitution of Kenya, ilikuwa inajaribu kuleta hii mifumo yote miwili pamoja, mfumo wa urais. Kwa hivyo iwe kama mseto, mfumo wa urais na mfumo wa ubunge. Lakini mwisho wa Kenya wakaamua kwamba ni mfumo wa urais ambao utakuwa nao. Lakini si ati kwamba hakuna upinzani. Tofauti ni jinsi chanzo na chimbuko cha serikali, na serikali inaendesha shughuli zake kutoka wapi. Kwa hivyo mfumo wa ubunge, unamshtua Steve. Kwa hivyo serikali inaendesha shughuli zake kutoka bunge. Unakuta waziri mkuu yuko bungeni, mpinzani wake ambaye ndio kiongozi wa upande ambao ulishindwa ama ulikuwa wa pili wakati wa uchaguzi, ndio anakuwa kiongozi ama kinara wa upinzani. Kwetu shughuli bungeni ambazo sasa zinaongozwa na tuseme yule ndio kiongozi wa masuala ya ama shughuli za upinzani,
zinachukuliwa, huu wadhifa unachukuliwa na kiongozi wa upinzani, leader of the minority. Na pia bungeni kuna ule upande ama wale wabunge na maseneta ambao ni wa kutoka chama ama mrengo ambao rais anatoka, na kuna wale ambao pia ni wa upinzani. Kwa hivyo si ati kwamba hakuna upinzani, ni mfumo tu na utaratibu wa jinsi upande wa upinzani unaweza kutekeleza majukumu yake. Kwa hivyo hilo ndilo tofauti, na tunaweza kumbuka kwamba manake hasa wakati ule tulikuwa tunaendesha mchakato wa BBI, kulikuwa na hilo swala la kwamba pengine hakuna kiongozi wa upinzani, ndiposa upinzani hauna mashiko ama ushawishi wowote. Lakini tukumbuke jinsi upinzani, na hata wakati ule mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka 2017, yeye hakuwa bungeni, lakini jinsi alivyoendesha shughuli na kusimamia shughuli za upande wa upinzani. Na kwa hivyo sio ati kwamba upinzani hauna nguvu katika mfumo kama huu. And just a question, Steve, because whoever is declared the president and they find themselves, they're in State House, but they don't have the majority in Parliament. For instance, you don't have the majority in the National Assembly. So the leader of majority is not from your party. What happens? How do you deal with government business in the House? Who leads the government business? Is it your leader of minority? Or how do you deal with it? Well, happily that scenario may not, okay, let me not say may not obtain, because looking at the numbers, it seems that Azimio has a slight majority on the number of elected members of the National Assembly. The leader of majority by law, by constitutional definition, is the leader of the party that has the highest number of elected members, and the leader in the National Assembly, and the leader of minority is the second most largest party in the National Assembly. If it so happens that the leader of majority and the head of the executive come from opposing camps, we would still expect them at the very minimum to have some harmonious work relationship. We will expect, Parliament has been designed to work independently outside the influence of the office of the President of the Executive. So that if it's about generating bills, the bills would be generated by the Cabinet, the Attorney General would be responsible for preparation of those bills and then share them with the leader of majority. The leader of majority is, by law, mandated to ensure that those bills are tabled and canvassed. If he declines, then there would be need for judicial intervention, because then he would be sabotaging the functions of that office. The function of that office is supposed to go on smoothly, whether the leader of majority is within the same party as the president or not, whether they have fallen out or whether they have a harmonious. But how practical is that? Because remember the different bills that have been passed in the top of Parliament, whether it's the security laws or it's the VAT introduction on fuel, and you find that leader of majority then, Aden Duale, would be at the forefront. Assuming that President Kenyatta's party was ODM, led by John Mbadi, and Aden Duale does not believe in what the government was pushing for, how do you reconcile that? Because Aden Duale would have been forced to propagate something he doesn't believe in. Well, you know, there's no limit on how far someone can go to sabotage a constitutional office. But what we do know for sure is that the Constitution expects a harmonious work relationship between the two offices, regardless of the composition or the nature of their relationship between the office of the President and the office of the leader of majority. I think that scenario has not already played, but if it were to happen, if Parliament does not want to advance the legislative interest of the executive, then the executive is at liberty to move to court to compel them to pass legislation that are key. If they cannot pass those legislation, then we would have to review. The political accountability would be the executive would then retreat back and say, you know what, I am going to implement the laws that have been passed by Parliament. If Parliament decides to sabotage national interest,
then they do not punish the president. You punish the general population, which includes the voters. All right, it's now 4 p.m. We've been here for more than 5 hours waiting for the 5th. And I think, Lulu, we have to let go for another team to continue with the very important duty of waiting, because that's our work. My name is Sam Gituku. Nami nasema shukran sana kwa wageni wetu siku ya leo, lakini haimaanishi kwamba tunaacha kupeperusha taarifa hizi moja kwa moja, lakini kuna wengine ambao wanaingia sasa, wanashikilia zamu. Wahiga Maura, Jeff Koinange, BBSKATI, Abi Mashima Kapombe. Na bila shaka tulikuwa watatu, hatujabahatika kupata matokeo ya moja kwa moja kwa rais wa 5, lakini tuna wenzetu 4 wanakamilisha marais wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4 watakuwa wanaingia studioni ili watupe matokeo, yani nani atakuwa rais wa 5. Mtazamaji, nasema asante zidi kutizama Citizen TV. Tunakupeleka moja kwa moja ukumbini Bomas ujue kinachoendelea. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Kenya jaito beautiful, mazingira tobwate colorful. Aba Kenya na bantu wonderful, proud to be Kenya na mgoo. Wajuna bujinguru jaito, jinguru jaito, totiga tabasani benze jaito, omore moito. Aseo amo, tochite amo, tusonge kwa pamoja. Tumetoka mbali, tunaenda mbali, sote kwa pamoja. Jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Never do a calling to Polikuanga, Tuangalio, Katumo Kibuka. Kenya jaito ni seja mashujoka. Never Tigano, Katimbo. Yangu, jukumu langu. Yangu, hatuchagui kazi. Kazi ni kazi. Boda boda, vijana mitaani. Kenya jaito mwalembe. No bomo no wachani talikende. Nande tiganya saya atolende. Atokitera tuagate botambe. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa. Particularly about the integrity of the IBC technology and server. We have intelligence and reports that their system was penetrated and hacked, and that some of the IBC officials actually committed electoral offenses, and some of them ought to have been arrested if they were not arrested. I think you will remember that I had earlier stated that Bomas of Kenya was a crime scene, and that was way before the results of this. The reason that I say Bomas of Kenya was a crime scene is because as Kenyans were busy waiting for the outcome of this election,
commission IEBC to account to the people of Kenya to deliver a free, fair, credible, verifiable election. The people of Kenya deserve nothing less. Thank you very much. I will now give it to my colleague. Lastly, because my colleagues are indicated, lastly, may I say that there is we would want to we will be able to know and to tell the Kenyan people, because a result that is not verifiable is not a result, and therefore that is our and the chairman had actually assured Kenyans that he will run this process transparently, which he has not. Is the party chairman, party leader, presidential candidate coming here? I will not take questions for now, but we were not in a position to ask our party leader to come before we actually verify the results. So the first step was to verify the results, which we have not been able to do. Yes. Yeah, I think that's enough. That's enough. Thank you very much.